Good afternoon everyone. I am Dr. Harmesh, Associate Professor and Head of the Department, Mechanical Engineering Department, University Institute of Engineering and Technology, Punjab University, Chandigarh. The today's my topic is limit gauges. My dear friends, we will discuss with each other about the limit gauges. Before coming to the limit gauges, it is a I want to tell you it is in metrology engineering part. It is in subject of metrology engineering. Metrology engineering means measurement, how we measure the dimensions, how we check the size of the component, how we check the shape of the component, whether that component which we have manufactured is acceptable to us or not. If not, this means it has been rejected. Then we have to decide whether the component is to accept or to reject. Naturally, we have to check it. So, limit gauges are the instruments which are used to check the component whether they are acceptable or not. So, before coming to limit gauges, my dear friends, I want to discuss with you about the manufacturing. This is manufacturing. Manufacturing means to manufacture something. When we have to remove the material from the surface of the workpiece to make it according to our requirement, then it is called manufacturing. So, extra material we have to remove, or either we have to drill the hole, either we have to make the chamfering, either we have to do any other operation, grinding, milling, knurling, tempering, so many things are there. So, the purpose is that we want to make the component according to our requirement. What are our requirement? So, as you know, as it is shown on the screen, this is one component which we have manufactured. So, after manufacturing we want to check what is the dimension of this hole, whether it is according to the required dimension or not. ਸਾਥੀਓ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. We have to check it. How we have to check it? Naturally, we required certain equipment, we required certain gauges, we required certain instrument. That instrument are called measuring instrument. The other name of the measuring instrument are gauges. The other name of the measuring instruments are gauges. So, gauges are the components or instruments which are used to check the dimensions of the manufactured component, that is called gauges. Now, you see, so gauging means measurement, measuring, measure karna, mapna, dimensions nu te shakal odi surat nu. Gauging is done in manufacturing process to check the dimensions of the parts, or that dimensions are within the limits, prescribed limits or not. According to that we will take the decision whether we have to accept the component or we have to reject the component. So, it is an quality control equipments. These are the quality control instruments. Gauges are nothing, these are the quality control instruments with the help of which we check the different dimensions and shape of the different component which we manufactured in our industry or in our lab. So, it is how it is done, how we check the specifications, how we check the dimension, naturally with the help of some instruments or tools. That tools are called gauges. A gauge does not reveal the actual size of the dimensions. It does not tell what is the actual size of the dimension. Now, you understand what are the meaning of the gauges. Gauges ਦਾ मतलब है measuring equipment. Measuring तो मतलब बनया metrology. So, this topic is in the subject of engineering metrology. Engineering metrology means we have to check whether the component is according to our dimensions or not. So, the instruments are required to check it. For example, this flange we have manufactured. Now, we have to check whether these holes are according to our requirement. According to our requirement means according to the size allocated on the drawing. ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਲ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ.
So gauge is required to check the dimensions of drilled holes in this flange. This is one flange. Within specifications or not, checking will tell us these holes are according to the drawing or not. These holes or other dimension, what is the diameter of this flange, what is the inner diameter of this flange. How we check it? Naturally with the sum of instrument, naturally with the sum of equipment. That equipment are called gauges. For example, I have taken one example. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਡਰਿਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀ 25 mm plus minus 0.02. 25 is the base size. This is called a base size. It is 1 inch. 25 means 1 inch, approximately 1 inch. Plus minus 0.02 means 25 plus 0.02 तक असी डायमेंशन जे होल दी आंदी है असी एक्सेप्ट करांगे. एंड माइनस 25 minus 0.02, 25 minus 0.02 कितना बन गया 24.98. This means from 24.98 to 25.02 we will accept the dimension we will accept the hole. So the lower limit of the hole becomes 24.98. higher limit of the hole is 25.02. This range is given कि जेकर साडी डायमेंशन इस रेंज दे विच आ जांदी है then we will accept this flange, otherwise we will reject this flange. हुण रेंज देती, this range is called tolerance. ये भी पढ़ा है ना आपा ने, what is limit, fit and tolerance. So tolerance is very very important. This range is called tolerance. So why range is given, why tolerance is given? Because in the manufacturing we cannot completely target, we cannot completely produce the hole with 25 mm exactly the dimension. It is sometime impossible. Sometime it becomes difficult to again and again reproduce the 25 mm diameter. That there are so many reasons for it. That may be the machine error, machine ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ problem ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. That may be the operator error, means human error. Human they will, that may be problem from the material error. Sometime material homogeneous नहीं है, ठीक नहीं है, उसकी composition proper नहीं है, drill करते करते इधर उधर हो गया drill. So sometime so many reasons are there. So our purpose is that to accept largely we given a one range, that range is called tolerance. Now we have to check it whether this hole is within this range or not. What is the range? 24.98 to 25.02. How we check it? Naturally we need some instrument, naturally we need some equipment, naturally we need some tool. That tool are called metrology tool, or that tool are called measuring tool, or particularly for measuring the diameter of this hole, that kind of tools are called gauges or are called limit gauges. Now what is the meaning of the limit? This we have discussed. Let the size of the drilled hole to be tested 25 plus minus 0.02. High limit of the hole ये है, lower limit of the hole A है. So in order to check the dimensions of the drilled hole, go and not go type of the plug gauges are used. Go and not go the मतलब की है, then we will try to insert the not go gauges means to above the size of 25.02, higher the size of 25.02. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 25.02 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ. If that should not be inserted, this is our requirement my dear friends, that should not be inserted. 25.02 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਗੇਜ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ. So that type of gauge is called not go gauge. Similarly, there is another gauge that is called go gauge. Go gauge means it should be 24.98. It should not below 24.98. It should above 24.98. 24.98 ਤੋਂ ज़्यादा होना चाहिए है. That is called go gauge. So there are two gauges. There are two limits. One is the high limit of the gauge is 25.02 mm.
lower limit of the hole is 24.98. So in order to check the dimensions of the drilled hole, go and not go type of plug gauges are required. The dimensions of the plug gauge not less than 24.98. प्लग गेज ਦੀ डायमेंशनस कोई भी 24.98 ਤੋਂ ਨੀਚੇ नहीं होनी चाहिए एंड नॉट मोर दैन 25.02. 25.02 तो ऊपर वाली दैट टाइप ऑफ गेज इज कॉल्ड नॉट गो गेज. 24.98 तो ऊपर वाली दैट काइंड ऑफ गेज इज कॉल्ड गो गेज. So before coming to these kind of before coming to this limit gauges into depth, I want to tell you about the limit fits and tolerance. As I discussed already, what is limit fit and tolerance? Limit fit, what is limit? This is lower limit and this is upper limit. Lower limit and upper limit. How we defined it? Why we defined? Naturally to give flexibility to the manufacturer so that manufacturer can easily reproduce the products, can manufacture the products, and the rejection rate should be minimum as much as possible. Then these two limits, the range is defined. This is called range, or other way this range is also called tolerance. This other range is called tolerance. So limit, fit and tolerance. Basic dimension, this is the basic dimension. In the example ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ example ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ basic dimension ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ? Basic dimension is the 25 mm. So the basic, this is the exact size of the part from which all limiting variations are made. Now limits, maximum and minimum limits, maximum and minimum dimensions ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? 24.98 and 25.02 are the limits, maximum limit and minimum limit. I have taken one example regarding the limit, fit and tolerance. देखो ये साढ़े कोल एक नट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ shaft fit ਕਰਨੀ है. How it is fit? That is called fit, fitness. Whether it is tight fit or whether it is a push fit or whether it is a free fit. ਇਹ fit ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ requirement ਹੈ? We have the manufacturer, the designer has to decide. ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਿੰਬਲ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ ਫਿਟ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ. ਪੁਸ਼ ਫਿਟ ਮੀਨਸ ਪੁਸ਼ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ. ਟਾਈਟ ਫਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਨਾਟ ਈਜ਼ਲੀ. ਔਰ ਲੂਜ਼ ਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੂਜ਼ਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, that is called fit. So tolerances are the limits. Limits are defined, one lower limit and upper limit. These in club, when that lower limit and upper limits are combined together in a single word, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ single word ਦੇ ਵਿੱਚ define ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ limits ਨੂੰ, this is called tolerance. ਸੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਮਿਸੀਬਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਪਰਮਿਸੀਬਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੇ ਉਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸੈਪਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਜੈਕਟ ਇਟ. ਸੋ ਟੋਲਰੈਂਸਸ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪ, ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਟੋਲਰੈਂਸ. ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋਲ ਹੈ ਜੀ. ਟੋਲਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਜ਼, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸੈਪਟ, ਇਫ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਜੈਕਟ ਇਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ. that is very very important and this is called unilateral kind of the tolerance. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, then it is called bilateral tolerance, otherwise it is called unilateral tolerance. So allowance, next is allowance. It is the intentional difference in the dimension. Allowance is given. Tolerance, other name of the tolerance is allowance. We are given. ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, intentionally ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ difference in the dimensions of the mating parts. So there are the chances of the error during manufacturing, and that kind of the error we can accept it. Adjustable, flexibility ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So objective of this presentation, my dear friends, you will understand the fundamentals of the gauges and their classification. Gauges ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ classification ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ introduction ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ gauges ਦੀ.
ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦਾ ਗੇਜਸ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਗੇਜਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਫਟਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਾਂ ਫੋਰਮੈਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੇਜ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। So this topic is very important. This subject is very important, metrology engineering. So ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੇਜਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੇਜ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। This is very important. First of all, gauge classification. Gauge ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, gauge ਕੀ ਹੁੰਦਾ? measuring equipment which is used to measure the equipment, which is used to measure the dimension. So gauges are classified into 4 categories. First of all, based on the standard and limit, that are called standard gauges or limit gauges. Limit gauges are also called limit gauges ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। So on the basis of that, limit gauges are also called go gauges and not go gauges. Another classification is based on the consistency in manufacturing and inspection. Consistency ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ precision and accuracy ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਗੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਗੇਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So based on the consistency in manufacturing and inspection, the gauges are classified into working gauges, inspection gauges, reference ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਗੇਜਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵਰਕਿੰਗ ਗੇਜ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਵਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਗੇਜਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗੇਜ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗੇਜ। ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਵਰਕ ਪੀਸ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੇਜ ਆਰ ਕਾਲਡ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਗੇਜ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਗੇਜ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੇਜ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਇਟ, we have to calibrate it. That calibration we have to compare it. Calibration ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, that gauge is called a reference gauge or master gauge. Fourth ਹੈ depending upon the elements to be checked. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੇਜ ਹੋਏਗੀ, that gauge is called ਹੋਲ ਚੈੱਕ ਗੇਜ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਨਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਾਂ ਆਊਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਜੇ ਸ਼ਾਫਟ ਹੋਲੋ ਹੈ, that is called gauges for checking the shaft, gauges for checking the taper ਹੈ। shaft is not straight or some component is not straight but that is taper. How we check the taperness, whether it is Morse taper or any other kind of taper. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਿ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੇਪਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੋਰਸ ਟੇਪਰ। ਸੋ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਫॉर ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਥ੍ਰੈਡਸ। ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਰ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ, ਅਡੈਂਡਮ ਕਿੰਨਾ, ਡਡੈਂਡਮ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਗੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਡੈਂਡਮ ਕਿੰਨਾ, ਡਡੈਂਡਮ ਕਿੰਨਾ, ਪਿਚ ਸਰਕਲ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ, ਹੋਲ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਟੁੱਥ ਫਲੈਂਕ ਕਿੰਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੇਜਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਗੇਜਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਗੀਅਰ ਔਰ ਥ੍ਰੈਡ ਗੇਜਸ। ਫਿਫਥ ਗੇਜਸ ਫਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਚਾਹੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ? ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ।
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? Is it possible with the help of some instrument? No, it is possible with the some of the special instrument. That kind special instrument is known as the, that special instrument is called form gauges. Form gauges. So gauges classification according to the shape or purpose for which each is used: plug gauge, ring gauge, snap gauge, taper gauge, thread gauge, form gauge. Then thickness gauge to check the thickness, indicating gauge, and air gauges. We will discuss all these step by step. First of all, based on the standard and limit. As we have discussed this, my dear friends, ये आप discuss भी कर चुके हैं. What are the standard gauges? What are the limit gauges? What are the go gauges? And what are the not go gauges? First of all, standard gauges. Standard gauge, if the gauge is an exact copy of the mating part, ਜਿਹੜੇ part ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Standard gauge is the kind of the exact copy of the mating part and it is called standard gauge. ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਜ ਬੇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਨਾ 25 mm ਦੀ, 25 mm ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ, ਸੋ 25 mm ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਜ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵੇਅਰ ਟੋਲਰੈਂਸਿਸ ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਔਨ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਜ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Standard dimension ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 mm ਸੀ, ਸੋ standard gauge is used to check the diameter 25 mm। ਹੁਣ 25 mm ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਡਾਇਮੀਟਰ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ ਡਾਇਮੀਟਰ ਤਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। Standard gauge is always should mate with the some snugness. Snugness means tightness, tightness ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So these are the standard gauges. Limit gauges and standard gauges, you know, these are the standard gauges and these are the wire checking to check the diameter of the wire. This wire gauges are used. These all are the standard gauges. Next are the limit gauges. They are known as go gauge and not go gauge. As we have discussed already too much, what are the lower limit, what are the upper limit, how we check the lower limit and upper limit. These limits are called tolerances. These limits are intentionally provided on it. This is also called range. So the function of the limit gauge is to check whether the actual dimensions of the work are within or outside the specified tolerances or limits. These are called go or not go gauges. On a single gauge there may be go gauge or not go gauge. As you seen, these are the go gauge and not go gauge which are used to check the diameter of the hole. ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੋ ਅਤੇ ਨਾਟ ਗੋ ਗੇਜ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਲਿਮਿਟ ਗੇਜਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਨਾਟ ਗੋ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਗੋ ਗੇਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਗੇਜ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਗੇਜ may not go inside of the hole. That end which can go inside the hole, that type of the end or gauge is called go gauge, otherwise it is called not go gauge. So this is the go limit. Go limit is the one between the two size limits which corresponds to the maximum material limit, the upper limit of the shaft and the lower limit of the hole. Go gauge can check one feature of the component in one pass. This is not go gauge. Not go gauge. This is the minimum limit. A ना base size है. This is minimum limit. एक side ते देता होया, ऊपर भी size है लेकिन ये tolerance है। जेकर ਇਹ बेस साइज इन्ना ही है, दिस इज टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस दिस इज मैक्सिमम लिमिट। सो दिस अगर ये हम चैक करते हैं कि ये शाफ्ट है, ये सही है या नहीं है, गो गेज ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ इट शुड गो, नाट गो ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। द नो गेज स्नैप गेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ गो गेज अपर लिमिट ਤੋਂ मैक्सिमम लिमिट ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। Second classification is based on the consistency in manufacturing and inspection. Working gauge and inspection gauge. Working gauges are those used at the bench or machine in gauging the work as it being made. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, working gauges ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, that are called the working gauges. And inspection gauges are those which are
used at the end of the manufacturing. Inspection gauges are used at the inspection personnel to inspect manufacturing part when finished. ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, that are called the inspection gauges. With the help of gauges, then we check, that are called the inspection gauges. Another category are the master gauges or the references gauges. These are used only for checking the size or condition of the other gauges and represent as exactly as possible physical dimensions. C category depending upon the element to be check. जिस तरह का असी element check करना है, जेकर hole check करना that are called the hole gauges, जेकर taper check करनी है that are other gauges. So hole gauge is used to check the dimensions of the hole present in the element or component. Component ਦੇ ਵਿੱਚ जेकर hole है ਉਹਨੂੰ check करना है, ਉਹਦੇ ਲਈ special gauges ਨੇ, that gauges are called hole gauges. ਆ देखो, these are the hole gauges. Now you see at the end, one is the go end and other is the not go end. So both ends are provided on it. ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, this is the gripping portion for holding purpose and this portion is does the knurling operation. ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ knurling operation ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ knurling operation is used for means helping in gripping of the hand on the tool or the component or the instrument. Next is the shaft gauge. Shaft gauge is used to check the dimensions of the shaft. देखो ये shaft gauge है साढ़े कोले, इस दे विच different sizes दियां dimensions बनियां हुई हैं. हुण डिपेंड करदा सी, इस तरह नहीं है कि different size दियां अलग अलग gauge बनाइए. Now to save the to solve the problem of intermixing ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਹੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ for what diameter this kind of gauge is used. This is one gauge, this is another gauge, this is third gauge, fourth gauge, fifth gauge, and so on a one piece, one handle. Similarly, the taper gauge. Taper gauges are used to check the dimensions of the taper. Now, this is the example of the taper gauge. Now, you can see taper gauge. How taper gauge is used to check. This is taper gauge, this is another taper gauge, this is another taper gauge. These are the hole gauges or the taper gauges which are used to check the taperness either in the longitudinal dimension, vertical dimension, thickness dimension or circular dimension, circularity. Another is the thread gauges. Thread gauges are used to check the threading elements, कितनी pitch है, pitch diameter कितना है, nominal diameter कितना है. These gauges are used. Now you see ये gauges ਦੇ ਉੱਪਰ देखो teeth बने हुए हैं. teeth ਕੀ ਨੇ, ਇਹ pitch check ਕਰਨ ਦੇ. pitch is what? It is the difference between the two conjunctive ends. crust ਤੇ trough ਹੈ, upper portion ਵਾਲਾ crust, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ trough. ਜੇ ਦੋ ਕ੍ਰੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ distance ਹੈ, that is called pitch. The conjunctive distance between the two trough or crest or the two valleys is called pitch. So gauges for checking the elements. Form gauges is used to check the form of the element. Another type of the gauge is called form gauge. Form gauge ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਜ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗੇਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਗੇਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, that is called form gauges. So form gauge is inserted on it, placed on it, whether we check there is any air gap or not. If there is not any air gap, this means component is acceptable, otherwise my dear friend, component is rejected. So according to the shape or purpose for which each is used, plug gauge, ring gauge, taper gauge, snap gauge, thread gauge, form gauge, screw gauge, radius gauge, feeler gauge, air gauge, indicating gauge, plate and wire gauge. So many kinds of the gauges are there depending on the what we want to check. ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ. On the basis of that the gauges are classified. So these gauges are commonly used in the production or manufacturing. First of all, plug gauge. Plug gauge means used for checking the inside diameter of straight hole. There are go and not go. ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ.
So these are the another example of the plug gauge. So this is the gauge, and we want to check it, the head of this thread. Standard ring and plug gauges are used. Progressive and double ended limit plug gauges are used. देखो एक पासे no, एक पासे go, not go, go. So these are the progressive and double ended limit gauges. Cylindrical plug gauges are there used. This is the workpiece. This is the maximum tolerance limits are given, minimum tolerance is given. So this is go gauge and